in life. So with your partnership, we aim to build a sustainable foundation that will outlive projects and events. A movement where our schools are strong and our students are confident and our language and identity are celebrated with pride. So ladies and gentlemen, once again, I would like to remind that this evening, let it be a reminder that when a community invests in education, it invests in its future, in the next generation, in the upcoming Indian legacy. So your investment to us will be taken care of very well. We will assure that all the single cents that you have donated to Tamil Foundation will be fully utilized for the greater cause, to the greater transformation, to the greater empowerment of Indian community. So, last but not least, we have one more bigger supporter to thank here. So, it's none other than our Kementerian Pendidikan Malaysia. So, this is why we are thanking them very hugely. For the past 22 years, all our programs has been supported by Kementerian Pendidikan Malaysia. And through our 22 years of journey, they have graced our events. They have praised our initiatives. So a heartfelt thanks to Kementerian Pendidikan Malaysia. So yang amat berhormat YB, terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kepada seluruh warga Kementerian Pendidikan Malaysia dan kepada warga Tamil Foundation Malaysia. Terima kasih YB. And terima kasih Kementerian Pendidikan Malaysia. So dear donors, on behalf of Tamil Foundation, I would like to thank you for standing with us, believing in us and walking with us on this journey of empowerment. So மீண்டும் வருகை புரிந்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் உங்களை வருக எப்பொழுதும் உங்களின் பற்றாத ஆதரவை தருக என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நான் மதன் ராஜ் கங்காதரன். Thank you ladies and gentlemen. Have a wonderful evening today with us. Please give him another warm round of applause, ladies and gentlemen. I am Madan Raj Ji. His title itself, IR itself, highlights that he is an engineer by profession who is one of the IDB Awards IBS Consultant Category recipient back in 2016 for Petronas IBS project. He is engineer by profession but a philanthropist by heart for the Tamil society. Thank you so much, sir, for your inspiring words and for your tireless efforts in leading this initiative of fundraising. I'd like to highlight to all of you that his contribution towards our impact program is also immense. Thank you so much, sir. To express, ladies and gentlemen, to express our heartfelt gratitude to the dancers, we now invite the fundraising organizing chairman, IR Madan Raj Ji, to present the token of appreciation to our beautiful dancers, Ms. Jayashree, Ms. Deepa Lakshmita, and Ms. Susan Yap. We'd like to call upon the dancers, Ms. Jayashree, Ms. Deepa Lakshmita, and Ms. Susan Yap from the Dance Institute of Dakshara Fine Arts. They are the students of Guru Nrityacharya Srimati Mohanapriya Govindapillai. So we'd like to thank their Guru as well for their contribution to this fundraising event tonight. A photograph session, please. Ladies and gentlemen, இன்னொரு கரகோஷத்தை எழுப்புங்களேன். Thank you so much, IR Madan Raj Ji, for the speech and also for presenting the token of appreciation to the dancers. Next, we have with us
a visionary leader whose passion for education and community upliftment has driven the mission of Tamil Foundation Malaysia forward. Please join me in welcoming the current president of Tamil Foundation, Mr. M. Manoharan, to share a few words. Ladies and gentlemen, Mr. M. Manoharan for you. அனைவருக்கும் வணக்கம். A very good evening to all of you. The Honorable Deputy Minister of Education, YB Tuan Wong Kao, really appreciate your presence here despite your busy and heavy schedule. We just rushed back from Ipoh for this event. Thank you very much, YB. YB Tuan Rajiv Ishakaran, he is represented by Mr. Tazhal. He is unable to attend, but nevertheless we record our appreciation. YB Tuan Tulsi Manogaran, the State Assemblywoman for Buntung, and our organizing chairman who just spoke very passionately just now. Thank you. And our deputy, he is also the deputy president, and our general secretary, Mr. Kukuneswaran, Dr. Kalai, and our vice presidents, Ms. Usharani, Mr. Subramaniam, and Dr. Selva Jodi. I would also like to make a special mention for the past presidents of Tamil Foundation. They are here. Thank you very much for your presence. And all donors, the list is very, very long. Of course, My Skills Foundation is one of the main donors for tonight's function. Mr. Pasupati is here. And Mr. Dato Tarumaraja and also Marichu Group of Companies. Dato Yogeswaran is unable to be here. Dato Eddie Chong Eng Hong. And our partners, I would call them partners, the LLG Cultural Development Center. And Pertuan Ikram is also here, who has always been with the Tamil Foundation in our programs. Merdeka University, Gyeongzong, Jiazong. I also like to make a special reference to APU, as Asia Pacific University. They have always been supportive of our foundation. And FBL University Malaya, APETS, Child, Impact Trainers, Mutamil Sangam Malaysia, who are all sister organizations. Special mention to Mr. Suresh, Dato Ravi and Datin Kaveri, Dato Paramasivam, Dato Pradeep of Tara Foundation, and our friends from Tara Foundation, and Ms. Shanti Perisami as well. Dear friends, I will not be so soft and polite about like Madan Raj. I think my message to our Indian community, particularly the Tamil community, is we are in difficult times now. We are in difficult times in the sense the community itself must self-help. Yesterday, our Prime Minister announced the budget allocation of over 60, more than last year's allocation for the Education Ministry, and I think that's a good sign. So, our Prime Minister has told us they are all his children. Anak saya, he said. So, there is nothing wrong with the children. Keep asking the father for more and more. He will give. So, continue asking him. And with our Prime Minister is our Deputy Minister for Education here. And he has all the while been with us, helpful to us. And YB, we want and ask you to continue to be with us. He just told me that immediately after his dinner in November, he has asked us for a meeting. So that means it's a good sign. Although Tamil Foundation does projects in Tamil schools, I would like to, I have just become the 7th president again. I would like to change the course a little bit. Within education, we want to go the science way.
We want our children to focus and emphasize on STEM as well as science and technology, particular emphasis to physics and mathematics. I think we should train our children not to explore, to invent, try to invent things on what is already known. We want them to go into areas that are unknown. Our assessment of the science area is different, in the sense that what is known to mankind in the scientific area, including the universe and how the nature and environment functions, is only about 2%. According to New York City University, is 2%. I think my assessment is less than 1%. What is known is less than 1%. We must gear our children to take up science, particularly physics and mathematics, to go into the 99%. And that way, we equip them to face the challenging future. Especially we are in very, very difficult and troubled times internationally also. And Malaysia is also under pressure. The only way is to go science. There is no other way as it is now. So gear them towards mathematics. Mathematics is the denominator of all sciences. Gear them. Tell our children, you all are going to be Nobel Prize winners in physics, chemistry, biology, and so on. No more this experimenting small science projects. That will not work anymore. They must go into AI. AI is a double-edged sword. It can be good, it can be bad, like the internet. So we must have the vision to take them forward. Remember how mathematics shaped Srinivasa Ramanujam, the scientist that existed in or was born in India, Tamil Nadu, small, very poor family, became a fellow of the Cambridge University in UK. He was invited, somebody very poor background, he was invited by Professor Harding of Cambridge University, Trinity College, to be a fellow there. If he can do that with poor background, I think in Malaysia, our Tamil school children, not only Tamil school children, I think Chinese schools as well as our Malay children should also take up the cue to go into science and technology, rather than crying that the whole world is not fair to us. I'm so sorry to say we are not even able to compete with Singapore, who don't have any resources. So something is lacking, something is wrong. As far as the Tamil community, Indian community is concerned, Tamil Foundation will forge and lead the way to transform the community and go into science and technology so that they can compete not only locally but go internationally. If you can't get a job here, we will equip ourselves so that the government will be forced to give you jobs. And that only way out is science and technology. I'm speaking in English because there are about 7 or 8 tables here with our Chinese and Malay friends who also need to understand. Mother language education is our top priority. We are not saying that our education system should be transformed into Tamil. No. What we are saying is, while our children are in Tamil schools, they need help. They need help. I have stated that in my inaugural speech in the newsletter that will be distributed as you leave this hall afterwards, that what we need to do now is tackle the most difficult and important problem we are facing. That is the dropout among Tamil school children who after standard 6 go into Form 1 and so on. Whether they reach up to Form 3 or Form 5 is a question mark for many families. The dropout rate is very high. On top of that, the Tamil community, we are scoring our own goals by having our own problems. And then we blame everybody else. If you look at the WhatsApp groups, at 3 a.m. they are sending you messages. This, that, this person not good, this one elected reps not doing anything. What are we doing about it? I call upon all the WhatsApp warriors to do something about it. Today, we are honored to have so many brother and sister organizations who are all doing something for the community. My Skills, Tara Foundation, wonderful work done for the community. That is what we want. Stop complaining, stop crying. I think we need to self-empower ourselves. Work with the government. We will always work with the government, and we are lucky to have our YB Wongkao here because we know him very well. Let us work with the government. Take what we can. Be smart, be cunning. I'm very open now, YB here today. Ask the government, nothing wrong in asking and asking. But we must also self-empower ourselves. As a lawyer, I'm telling you, we are in serious trouble. Divorce rate, percentage-wise, we are the highest in Malaysia. They marry, 2-3 months later, they divorce. I do not know why they get married. Sometimes I go for wedding functions, my mind is doubtful.
Instead of blessing them, I'm thinking something else. Now this is scoring our own goals. We score a lot of our own goals, you know. Who told you not to send your children to Tamil schools? How is Tamil community and schools and language going to survive if you don't send your children to Tamil school? Oh, my child must go to Chinese school. Only he will get jobs in Chinese companies. This is a mindset. We have many successful people here who went to Tamil schools and they are doing very well. I would like to say something not so nice to hear. I think the Tamil community and Indian community, don't know whether you agree with me or not, we must invest in education, spend less on temples, spend more money on our children's future. I'm not against temples. Don't get me wrong, tomorrow I'll be under fire. What I'm saying is, maintain the existing temples and spend the money on education for our children. I think that's the way to go. Maintain, no compromise on that. Anybody want to break temples, we will oppose. Maintain the present temples. But there is one constituency in Malaysia, 57 temples in one constituency. Somebody came and said they want to build one more temple. We told them, go and pray in the 57 temples. That's the way to go. Maybe we should have a moratorium on temples for 10 years now and invest the money into schools. I think education is the only way. You are a minority community. We do not have political power. We do not have economic power. But what we have is intellectual power, which we are not making use of. I think we need to pull up our socks, stop complaining, stop crying. Let's look forward and move on. We have a stake in this country. Our forefathers have died for this country. We have worked hard for this country. We are taxpayers. There will not be any let up on our rights in this country. We will remain here. We are not pandatangs. We are citizens of this country. Let us be part of nation building. Is that correct? Thank you very much. Nandrugale, I'm not against any anti-anybody or anti-Tamil, temples and so on. I also go to the temple. Okay? But I think it is the changing times, the requirement of the times that we must change ourselves and self-empower ourselves and invest in education. So, my dear friends, thank you very much for being with us today. Your contribution is well recorded, well appreciated, and we will use the money you have given properly for the benefit of our students, and our accounts will be open for inspection. I have discussed with my executive committee. Our accounts on how we spend our money will be open for inspection. By prior notice, don't just walk into the office and ask to see the books, but let us know that we will invite you and show you how we are spending your money. So, why I am saying this is to give you the confidence, give more and more, because our fundraising effort will continue until end of December. We are planning to form a group of friends of the foundation who are successful entrepreneurs to continuously give us funding, so that we don't trouble ourselves, detract from the issue of serving society by doing our programs, but the funding process is taken care of by another affiliated group to us. So the focus is, like I said, on education, and within education, science and technology. Okay. So YB, thank you very much again for coming. I'll say a few more words in Tamil. நண்பர்களே, இந்த தமிழ் அறவாரியம் 25 வருஷமா பதிவு பண்ணது 22 வருஷம். இந்த அறவாரியம் வந்துட்டு நம்ம தமிழ் பள்ளி மாணவர்களுக்குன்ட்டு நம்ம அமைக்கப்பட்டது. இது ஏன் அமைக்கப்பட்டதுனாக்கா, அங்கே ஒரு காலத்தின் கட்டாயம், அந்த தேவை அந்த டைமில் இருந்துச்சு. இப்பயும் அது இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. சுருக்கமாக சொல்ல போனாக்கா, நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு போதுமான உதவிகள் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸு, இம்பாக்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது வந்துட்டு மாணவர்களோட பெற்றோரோட கலந்து நடத்திக்கிற ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு நல்லா சிறப்பாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. மற்ற ப்ரோக்ராம்லாம் திருப்பி நம்ம கொண்டு வர போகிறோம், இன்னும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். உங்களோட ஆதரவு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுக்கு வந்துட்டு இனிமே வந்துட்டு இப்போ இல்லை, முந்தியிலேருந்து இப்படி தான் கல்வி தான் முக்கியம். கல்வி மூலியமாக தான் நம்மளோட பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு நல்ல வாழ்வு தரம் கொடுக்க முடியும், ஒரு எதிர்காலம் கொடுக்க முடியும். நம்மளோட பிள்ளைங்க தான் நம்மளோட எதிர்காலம். அதை கருத்தில் கொண்டு நம்ம வந்துட்டு நம்ம சொன்னது வந்துட்டு கோயில்
எதிர்ப்பாக நான் சொல்லலை. கோயிலுக்கு கொடுக்குற பணத்தை வந்துட்டு கொஞ்சம் பணத்தை இங்கே கோயில் நம்ம பள்ளிகளுக்கு கொடுக்க, நம்ம மாணவர்களுக்கு கொடுக்க, ரெண்டும் நம்மளுக்கு தேவை. கல்வி மாணவர்கள் திட்டங்களும் தேவை, நம்ம சமயமும் நம்மளுக்கு முக்கியம், நம்ம மொழி கலை கலாச்சாரமும் நம்மளுக்கு முக்கியம். அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்துட்டு இயங்கி கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த நாட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் விட்டுறாதீங்க. இந்த நாட்டில் வந்துட்டு நம்ம குடிமகன் எப்படியாச்சும் நம்மளை வந்துட்டு முறையெடுக்கணும்னு பார்க்குறாங்க. நம்ம விடக்கூடாது. நம்மளை வந்துட்டு நம்மளே உயர்த்திக்கணும். நம்ம வந்துட்டு நம்மளே உயர்த்திக்கணும்னாக்கா கல்வி மூலியமாக தான் நம்ம செய்ய முடியும் இந்த நாட்டில் நம்மளை பொறுத்த வரணும். ஆகவே எல்லோருக்கும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திப்போம். தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவு வந்துட்டு நம்ம அறவாரியத்துக்கு நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்ட்டு கேட்டுக்கொள்கிறோம். விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ வெரி மச். We meet again. Thank you so much, sir, for your continuous leadership and heartfelt commitment towards the younger generation and the society. Ladies and gentlemen, I was a child. I was a 12 years old girl when I was exposed to Total Empowerment Camp, an intensive 21 days English Malay camp for UPSR students. This was introduced for Tamil school students for a smooth transition to embark on their secondary school life. Ladies and gentlemen, this was so many years ago, and here I am. I am proud to say that Tamil Foundation has made me who am I today. So ladies and gentlemen, another round of applause for Tamil Foundation. And just to add on, Mr. M. Manoharan is not just the current president of the foundation, but also the first president of the foundation. He's a former member of parliament for Telu Intan and also a lawyer. I just wanted to add on another point. Earlier, I said that I was just a child when I was introduced to the Total Empowerment Camp, right? I was just a first-year law student when I heard about his remarks in a dinner and dialogue with MP hosted by the Bar Council back in 2011. Did you know what did he say during that event? He advocated the practice of separation of powers. Ladies and gentlemen, we have a lot of lawyers here. Separation of power was a chapter that was taught to us in my first year, and I was exposed to separation of power from a member of parliament's perspective, and he also advocated law reforms for the benefit of the younger generation. Ladies and gentlemen, Mr. M. Manoharan is a man who advocates everything for the younger generation. He is committed towards the younger generation and the society. So ladies and gentlemen, please give him another round of applause. As the next segment, to acknowledge the presence and support of our guest of honor, I would now like to invite the president of Tamil Foundation Malaysia to present a token of appreciation to YB Tuan Wong Kau Wong, the Deputy Minister of Education. Ladies and gentlemen, the Deputy Minister of Education and the President of Tamil Aravariyam. While we honor YB, let me say a few words about him. And also there's photo session taking place as well, so let me just kill some time. YB, a man who started his studies in his mother tongue, SJKC and SMJK Chunghua Bidor, and continued at SMK St. Michael Ipoh before embarking his legal education, Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang at University Islam Antarabangsa, Malaysia. He is serving as the Deputy Minister of Education since the Unity Government is administration, and is also a member of Parliament
for Taiping. Ladies and gentlemen, I want to share one important thing about him. This is one of the main reasons why we are so honored to have him here today. Him and his team's contributions to the education sector is great. Recently, to empower Form 6 or STPM students, the Minister of Education, together with him and the team, launched Form 6 at University campus at Pintar, UKM. The reason why I am highlighting this particular project is because in the launch, he did point out to everybody that instead of reading out his official speech, he had spoken from the bottom of his heart because of his passion towards education, and he as a STPM student. See, this is the type of representation that we need. This is the type of leader that we need, because Tamil Foundation is all about education. Who else could help us? Who else could support us apart from somebody who is passionate about education? This is why we are honored to have him here as our guest of honor. Ladies and gentlemen, YB did his initial studies in a vernacular school, and we are also all about vernacular school, right? Tamil Palligal, Tamil Samudayam, Tamizhargalukana Ondru. So this is in accordance to the mission of our foundation, which is to empower the stakeholder of Tamil education so as to promote the cause of Tamil education in Malaysia by uniting the Tamil School Committee and promoting and solidifying the relationship amongst the Tamil School in Malaysia. So we hope that we will be able to work closely together with you, sir, to do more projects. Without you, we'd like to call upon YB to the stage to present his speech. Ladies and gentlemen, YB for you. Terima kasih saudara pengacara majlis. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saudara Manogara Marimutu, the President of Tamil Foundation. Saudari yang berhormat Tusi Manogara, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Puntong, Negeri Perak, dari negeri saya. Rakan-rakan dari Tamil Foundation sekalian, para penaja dan rakan-rakan yang saya hormati dan cintai pada malam ini, salam sejahtera, salam Malaysia Madani pada semua. Pada petang yang mulia ini, rakan-rakan sekalian, saya berasa amat syukur dan juga amat gembira dapat bersama-sama dengan rakan-rakan dalam satu majlis jamuan makan malam yang amat special, yang amat bermakna, yang dianjurkan oleh Tamil Foundation, yang telah pun merupakan menjadi rakan karib saya sejak 2 tahun yang lepas apabila saya menjawat jawatan Timbalan Menteri Pendidikan. Apa yang saya boleh sebut adalah rakan-rakan sekalian, apabila saya dilantik sebagai Timbalan Menteri Pendidikan, itu merupakan satu amanah, satu tanggungjawab yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama bersama-sama dengan rakan-rakan semua bagaimana kita mengangkat martabat dan juga prestasi pendidikan anak-anak kita semua. Dan selalunya kita faham rakan-rakan sekalian, Timbalan Menteri Pendidikan ini sama ada dari gaung Cina ke gaung India, selalunya kita dianggap sebagai spokesperson dan orang yang akan kita jumpa dan kita harapkan apabila kita mempunyai sebarang rancangan untuk membangunkan pendidikan bahasa ibunda kita, dan pada masa yang sama sekiranya ada menghadapi apa-apa masalah, maka Timbalan Menteri inilah yang selalu rakan-rakan akan jumpa. So itu secara tradisi dia. Dari saya dengar dengan amat teliti
dua ucapan yang amat menarik daripada saudara Matan Raj, the organizing chairman, dan juga saudara Manogaran Marimutu, the president of Tamil Foundation. Tadi saudara Matan Raj ada sebut satu ungkapan yang amat penting. Beliau kata bahawa tonight is not the night for us to look back, but tonight is the night of how do we all together move forward as a team, move forward for the better education for our children. Saudara Manogaran ada sebut berkenaan dengan bagaimana selain daripada kita memastikan pendidikan ibunda bagi anak-anak India kita dapat diteruskan, pada masa yang sama Tamil Foundation mempunyai satu hala tuju yang amat besar dan juga amat penting, satu vision yang amat jelas bahawa kita bukan sahaja hendak memastikan anak-anak kita mempunyai peluang untuk mempelajari bahasa ibunda di sekolah rendah sebagai satu medium instruction, tetapi apa yang penting, sama penting juga bagaimana kita boleh melatih anak-anak kita untuk menjadi seorang insan yang berguna, untuk menjadi seorang insan yang mampu menguasai STEM, untuk menjadi seorang yang akan masuk ke masyarakat dengan satu kejayaan. Ini adalah visi dan misi yang kita harapkan. Kerana apabila kita berbincang berkenaan dengan pendidikan kita, negara kita satu negara yang amat indah dan juga amat unik. Rakan-rakan sekalian, kita tahu negara kita terdiri daripada berbagai bangsa, rakan-rakan Melayu, rakan-rakan Cina, rakan-rakan India. Sebenarnya di Sabah dan Sarawak kita ada rakan-rakan Dayak, Kadasan, Dusun, Murut, dan juga rakan-rakan orang asal, orang asli di Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Bagi saya, selalu orang bagi tahu saya, ada kawan-kawan yang bagi tahu saya, kawan, Malaysia ini susah. Apabila kita ada berbagai gaung, nanti apabila kita nak mengorak ke hadapan, tidak bukan mudah. Tapi bagi saya, rakan-rakan sekalian, saya selalu berpegang kepada satu prinsip dan satu kepercayaan bahawa kepelbagaian bangsa, kepelbagaian agama, kepelbagaian budaya yang dimiliki oleh rakyat Malaysia sekalian ini adalah satu daya saingan yang besar, adalah satu penggerak yang penting untuk kita sama-sama maju ke hadapan bagi membangunkan negara tercinta kita. Rakan-rakan nampak negara-negara jiran kita, Thailand, Indonesia, kita pergi jauh sikit, Myanmar, Hong Kong, Japan. Di seluruh dunia ini, rakan-rakan sekalian, tidak ada satu buah negara seperti Malaysia yang mana kita terdiri daripada pelbagai gaung, dan antara gaung ini kita mempunyai satu peluang untuk mempelajari bahasa ibunda masing-masing, mengekalkan bahasa ibunda masing-masing, dan pada masa yang sama kita kekal dengan satu semangat sepasukan, kita kekal dengan satu semangat perpaduan untuk kita sama-sama maju ke hadapan. Dan inilah kekuatan negara kita dan keindahan negara kita. Dan kita tahu rakan-rakan, apabila saya masuk ke KPM, saya sudah tahu cabaran demi cabaran mungkin akan tampil di hadapan saya. Tetapi wujud dalam masa 2 tahun yang lepas, dengan sokongan yang padu daripada rakan-rakan sekalian, untuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah-sekolah Cina, kita ada rakan-rakan dari Dongjong, Jiaozhong, Majlis Bahasa Cina dan juga rakan-rakan lain yang menyokong kita. Untuk sekolah-sekolah EJKT, apabila kita bertepanan dengan apa-apa isu pun, kita ada Tamil Foundation yang selalu menjadi tulang belakang kepada kita, bagi nasihat kepada kita supaya kita boleh mengorak langkah ke hadapan. Dan saya tahu
Selalunya apabila kita semua, saya pun, tadi saudari MC telah pun, tadi dia sudah Google banyak lah, dia sudah buat banyak research. Saya difahamkan bahawa beliau seorang peguam. Peguam ini pandai buat research. Dia buat research dari dulu apabila saya masuk sekolah sampailah jadi di dalam menteri apa saya buat. Nasib baik saya tak buat nakalnya. Sejak dari sekolah rendah lagi, saya belajar di HKC. Ini memberikan saya satu peluang untuk menguasai bahasa ibunda saya dengan baik. Di sebelah sekolah menengah, saya masuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Dan selepas itu masuk ke sekolah menengah kebangsaan. Dan kedua-dua pengalaman itu memberikan saya satu peluang untuk membekasakan bahasa Melayu saya. Dan apabila saya diberikan peluang untuk melanjutkan pembelajaran saya ke peringkat universiti, yang mana pada ketika itu saya bercita-cita nak jadi seorang peguam. Apabila saya buat SCPM, result tak sehandau dengan rakan-rakan saya yang lain, dan saya telah pun memohon untuk masuk UKM dan UIA. UKM dia ambil saya dalam ambilan kedua, UIA dia ambil saya selepas dia buat interview dengan saya, dan pada peringkat universiti saya diberikan peluang untuk mempelajari dan juga menggunakan bahasa Inggeris dengan baik, iaitu pada zaman saya di UIA, memang UIA 100% menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dan inilah keindahan dan kekuatan negara kita, rakan-rakan sekalian. Sejak kecil lagi untuk rakan-rakan India diberikan peluang untuk mengikuti pembelajaran dalam bahasa ibunda. Selepas itu masuk SMK, dan selepas itu diberikan peluang untuk masuk ke universiti. Dan ini merupakan satu proses yang amat penting. Dan oleh sebab itu rakan-rakan sekalian, kita tahu dari dulu sampai sekarang 60 tahun, selalunya ada orang-orang fanatik, ada orang-orang ekstrim yang selalu kata di Malaysia ini kita tidak boleh ada sekolah Cina, sekolah Tamil ini. Tetapi rakan-rakan sekalian, kita tahu bahawa bukan sahaja kita telah pun menang, kerajaan telah pun apabila dibawa ke mahkamah, kerajaan telah pun menang bagi kes berkenaan dengan sekolah vernacular ini. Apa yang lebih penting untuk rakan-rakan tahu adalah pada tahun 2024 bulan Januari, sekiranya rakan-rakan masih ingat, pada ketika itu Menteri Pendidikan kita yang berhormat Fadina Siddiq telah pun membuat satu kenyataan yang amat penting bagi kita semua, bagi sekolah-sekolah vernacular. Beliau kata bahawa beliau telah pun menjawab kepada para pemberita, beliau telah pun menjawab kepada ahli parlimen dari PAS pada bulan 3 2024 bahawa beliau memberikan penekanan dan pengiktirafan bahawa sekolah-sekolah vernacular adalah terlindung dan juga termaktub dalam Akta Pendidikan kita dan merupakan sebahagian yang penting dalam sistem pendidikan kita. Siapa-siapa jadi timbalan menteri, biarpun rakan Cina atau rakan India, kita selalu sebut ini. Pendidikan vernacular ini penting. Pendidikan vernacular ini adalah tekad dan juga akan dipegang oleh kerajaan. Tapi rakan-rakan sekalian, rakan-rakan harus tahu, apabila kenyataan ini keluar dari mulut seorang menteri pendidikan, itu amat berprestij dan amat bernilai harganya. Maksudnya senang. Dalam beberapa tahun yang akan datang ini, bukan sahaja KPM menghargai jasa dan juga usaha rakan-rakan untuk membangunkan bahasa pendidikan bahasa ibunda masing-masing, tetapi pada masa yang sama, Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Kerajaan Madani, kita menjamin kedudukan sekolah Tamil, sekolah Cina dalam sistem pendidikan kita. So don't worry. Like what our organizing chairman say, no more looking back. We are here, like what I put on my slide, we are here to work together with everyone, and we hope everyone can also work together with us in a team, in a united team, and we always say that stronger together is what we are praying for and what we are believing in every day. So rakan-rakan sekalian, kita tahu tadi saya sebut berkenaan dengan kedudukan sekolah vernacular.
Nombor 2, polisi, yang mana telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Madani, oleh Kementerian Pendidikan di bawah pimpinan Tan Sri Anwar Ibrahim dan juga Yang Berhormat Fadina Siddiq, adalah berkenaan dengan sekolah kurang murid. Kita tahu untuk sekolah HKT ini banyak sekolah kurang murid SKM. Untuk sekolah Cina pun ada sebahagian, bukan kecil, agak besar juga, yang merupakan sekolah kurang murid. Ada yang kurang daripada 150 orang, itu kita panggil sekolah kurang murid. Ada yang kurang daripada 50 orang, ada yang kurang daripada 30 orang, ada pula yang kurang daripada 5 orang pun ada. Di kawasan saya, daerah Laru Matang Selamat, 2 HKC hanya tinggal dengan 4 orang murid sahaja. Tetapi kita tahu bahawa walaupun murid itu kurang, kita mempunyai satu tanggungjawab untuk meneruskan sekolah itu, sama ada sekiranya dia tidak dipindah keluar ke kawasan yang memerlukan, pada masa yang sama kita boleh kekalkan di kawasan yang sedia ada untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kita di kawasan tersebut. Pada tahun lepas, apabila saya masuk, ada satu time bomb mula-mula. Saya pun, amat bimbang. Tiba-tiba ada rakan-rakan yang mencadangkan supaya sama ada kita boleh mengadakan satu survey untuk gabungkan semua. Saya cepat-cepat pergi berbincang dengan Yang Berhormat Menteri. Saya kata, bos, tak bolehlah kita jika buat penggabungan. Ini sekolah Cina, ini masyarakat Cina dan masyarakat India confirm tak boleh terima. Ini kita tahu. And brothers and sisters, you know what YB Farina has told me? I remember I see her sometime in August or September last year, particularly discuss about this matter. She told me, brother, no worry. Do you know what is my answer to you? My answer to you is very simple. We will not close down any of the Chinese or Indian school or Tamil school in our administration within these 5 years. This is our commitment. Kerana kita tahu, nombor 1 ada sensitivity dia. Nombor 2 adalah bagaimana kita nak memberikan satu nafas baharu, satu halatuju baharu kepada sekolah kurang murid yang kita ada. Memang, apabila saya bincang dengan rakan-rakan dari HKT, memang amat mencabar. Ada HKT di ladang yang mana sekiranya tak pindah keluar, dia tidak mempunyai satu enrollment yang mencukupi. Pada masa yang sama, kita juga perlu menghadapi satu hakikat yang pahit. Ini masyarakat Cina, masyarakat India sama, yang mana kita nak cari tempat yang mana mempunyai keperluan yang tinggi bukan senang. Saya selalu kata, you and me are not giving birth enough. So I'm waiting for the good news from Saudari Tusi. Every day I'm asking her, hey, when are you going to contribute to more babies for the Indian community? So that's why, itu sebabnya rakan-rakan sekalian, apabila kita bincang nombor 1, apabila kita masih tidak mampu untuk meminta lokasikan sekolah-sekolah yang kita ada, maka polisi kerajaan adalah untuk mengekalkan di kawasan yang sedia ada, dan kita cuba untuk memastikan bahawa ada enrollment murid. Itu nombor 1. Nombor 2, sekiranya memang sudah tidak dapat dipindahkan dan sebagainya, kita tanpa persetujuan daripada LPS, tanpa persetujuan daripada rakan-rakan kita semua, kita juga tidak akan buat apa-apa penggabungan berkenaan dengan sekolah kurang murid ini. Namun kita perlu selesaikan isu ini juga. Apabila kita tidak dapat pindah keluar atau tidak ada permintaan di kawasan tertentu, so itu sesuatu yang kita boleh bincang, dan kita harus bincang dalam kerjasama kita dengan rakan-rakan sekalian. So dalam masa 2 tahun yang lepas, rakan-rakan sekalian, memang saya berasa amat syukur dan wujud kerana saya telah pun mendapat satu kerjasama, satu komitmen yang tinggi daripada rakan-rakan dari Tamil Foundation dan juga daripada lembaga pengelola sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil. A lot of times, kita turun ke sekolah ataupun rakan-rakan datang ke pejabat saya, kita bincang berkenaan dengan isu-isu yang kita hadapi. Kita selesaikan satu isu demi satu isu, kita selesaikan apa yang sudah pun tertunggak ataupun delay for so long, dan kita cuba untuk memastikan akses pendidikan, hasil akses pendidikan ibunda, bahasa ibunda itu kepada masyarakat-masyarakat kita ini
dapat dikekalkan dan diperkuatkan. Malam ini rakan-rakan sekalian, sedikit laporan saya nak bagi kepada rakan-rakan berkenaan dengan sedikit sebanyak usaha yang telah pun dibuat, hasil usaha sama dengan rakan-rakan sekalian. Tahun 2024, apabila saya masuk ke KPM pada akhir tahun 2023, saya telah difahamkan bahawa ada banyak projek yang telah pun diluluskan sebelum ini tidak dapat disiapkan. Banyak telah pun sampai lebih kurang 95%, 97%, tetapi the last mile, the last step tak boleh disiapkan ataupun dilaksanakan. Ada yang telah pun siap, tetapi CCC tidak dapat. Saya dan juga YB Fadina, kami berdua cuba sertai upaya untuk memastikan setiap satu projek itu siap. Tahun 2024 seperti yang dipaparkan rakan-rakan sekalian, kita mempunyai beberapa sekolah HKT yang meminta ke kawasan ataupun lokasi baharu yang telah pun beroperasi kesemuanya pada bulan Mac 2024, termasuklah HKT Ladang Sanggar, bangunan tambahan siap tahun 2024, beroperasi Mac 2024. HKT Ladang Simpang Petang, HKT Simpang Petang, HKT Ladang Browston, HKT Ladang Sivil. Dan apa yang lagi signifikan adalah pada tahun lepas, jika tak silap saya, pada bulan 8 atau bulan 9, HKT Hiwot Sungai Siput telah pun dibuka secara rasmi, bukan oleh saya, bukan oleh YB Fadina Siddiq, tetapi oleh Perdana Menteri 10 kita yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. I was asked by my minister to go to officiate earlier on in March and April. YB Fad kata, kawan you bagilah buat berrasmian. Tetapi selepas itu saya semak dengan pejabat PMO dan PMX kata beliau nak turun sendiri untuk membuktikan keprihatinan beliau terhadap pendidikan ibunda, pendidikan bahasa Tamil ini. Tahun 2025, 2 sekolah lagi kita mampu untuk selesaikan. Dua-dua ini saya turun. Hasil di Sungai Rela, kita cuba selesaikan the final last mile 5% untuk lebih daripada setahun, tetapi dengan kerjasama, komitmen sepasukan daripada semua pihak, termasuklah pihak sekolah, LPS, Tamil Foundation, termasuklah rakan-rakan saya dari bahagian pembangunan KPM, dari EPRD KPM dan semua. Akhirnya, CCC telah pun dikeluarkan dan sekolah Sungai Rela telah pun mula beroperasi pada tahun ini juga di Sungai Siput. Ini adalah salah satu sekolah lagi yang beroperasi tahun ini. Bangunan baharu Ladang Effingham, bulan 5 ke bulan 6 saya turun dan telah pun amat gembira, serah kunci semua, dan kita berharap ini semua dapat memberikan akses pendidikan yang baik, satu fasiliti untuk pendidikan yang kondusif kepada anak-anak kita. Dalam bajet belanjawan yang baru diumumkan semalam, rakan-rakan sekalian, kita juga telah pun berjaya menyelesaikan salah satu isu lama yang telah pun kita hadapi sekian lama, HKT Ladang Jeram. Apabila saya masuk pada tahun 2023, saya telah pun diberikan taklimat berkenaan dengan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Jeram, yang mana anak-anak kita terpaksa menggunakan kontainer untuk belajar. Tak ramai, lebih kurang 40 lebih jika tak silap saya. Dan ada isu berkenaan dengan bagaimana kita boleh membina satu sekolah. Sekolah projek yang sebelum ini tergentala, tidak dapat dilaksanakan, ada isu dari segi kontraktor. Dan kita mempunyai satu rancangan pada ketika itu untuk memintakan sekolah ini ke satu tapak milik kerajaan, yang mana kerajaan memberikan sewaan kepada HKT Ladang Jeram bagi 30 tahun. Perkara ini dibawa masuk ke kabinet, tak silap saya pada bulan 1 hari bulan Ogos 2025, 3 bulan yang lepas. Dan kabinet telah pun memberikan satu keputusan yang baik dan memutuskan bahawa sekolah ini akan dipindahkan ke tapak PDP ataupun tapak sekolah kerajaan yang ada. Dan apa yang lebih penting lagi adalah keseluruhan projek pembinaan sekolah ini
akan dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan sepenuhnya. Dan boleh nampak pengumuman daripada PMX hari semalam adalah pengumuman belanjawan setelah diumumkan sekian banyak beberapa sekolah yang telah pun diluluskan di bawah belanjawan, juga telah diberikan komitmen sekali lagi oleh PMX bahawa sekolah jenis kebangsaan Timur Ladang Jeram, Pahang dan sekolah jenis kebangsaan Cina Ekhua Perak juga akan dibina semula dan kesemua kos akan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan. Ini satu pembaharuan yang amat penting. It will go into the ruling plan, it will go into RMK, and of course next, for my team, for everyone here, we have to ensure that every steps we keep close follow up, and setiap langkah itu kita dapat mempercepatkan supaya sekolah yang lama kita boleh pindah kepada kawasan baharu ini. Dan last, rakan-rakan sekalian, juga pada hari semalam, tadi saudari MC saudari pengacara majlis ada sebut berkenaan dengan sedikit sebanyak pembaharuan kita dari segi memperkasakan anak-anak kita di tingkatan 6. Tadi saya pun sudah terlupa nak tulis pada tahun ini, sebab kita tahu selalunya anak-anak tingkatan 6 kita, mereka keluh, mereka mengeluh, mereka kata saya tak boleh masuk matrikulasi, ini macam the end of the world dah, nak masuk SCPM itu, nak masuk universiti banyak susah. Tapi pada tahun ini rakan-rakan sekalian, kita laksanakan apa? Nombor satu, untuk budak-budak SCPM kita laksanakan program program tingkatan 6 dalam kampus. Kita buka 100 slot di UKM, kita buka 60 slot lagi di USM, supaya anak-anak kita dari tingkatan 5, tingkatan 6 ini boleh duduk di UKM dan USM untuk mempelajari pendidikan SCPM mereka, dan selepas itu mempunyai satu landasan yang lebih cerah untuk masuk ke universiti. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk budak-budak SCPM, anak-anak SCPM kita juga, dalam pengambilan baru-baru ini, kita mempunyai 69 orang anak-anak SCPM yang skor dia 4.0. Ini adalah dari jurusan sains. Jurusan sastra kita ada banyak, 1,200 orang. Jurusan sains 69 orang. Antaranya ada rakan-rakan Cina, ada rakan-rakan Melayu, ada rakan-rakan India. Dalam pengambilan ke universiti awam pada tahun ini, Kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri kita Tan Sri Anwar Ibrahim juga telah memutuskan dan berjaya melaksanakan untuk memastikan kesemua 69 orang ini dari jurusan sains SCPM dapat 4.0. Tak kira lah dia anak Melayu, anak Cina, anak India, kesemua diberikan tawaran sekurang-kurangnya top 3 choices of theirs di universiti awam. Ini pembaharuan daripada Kerajaan Madani. Ini nombor 2. Semalam salah satu berita baik lagi untuk anak-anak kita di SCPM merentasi gaung pada hari semalam. Yang amat berhormat Perdana Menteri beliau sebut dalam belanjawan. Kita tahu bahawa ada anak-anak kita yang mengeluh, anak-anak Melayu kita yang mengeluh, anak-anak Cina kita yang mengeluh, anak-anak India kita yang mengeluh bahawa mereka mendapat keberusan cemerlang tetapi masih tidak dapat ditawarkan tempat ke universiti. Kenapa? Kerana tempat di universiti itu adalah terhad. So pada hari semalam dalam belanjawan 2026, satu lagi pembaharuan bagi anak-anak SCPM kita, kerajaan telah pun bersetuju dan pada tahun hadapan kita akan tambah 1,500 lagi tempat di 5 buah universiti awam di Malaysia bagi menampung pelajar-pelajar cemerlang, matrikulasi dan juga SCPM kita tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira latar belakang keluarga. Kita tawarkan 1,500 5 universities dan jurusan yang terlibat termasuklah jurusan yang kita sebut sebagai popular.
undang-undang, accounting, economics dan sebagainya. Dan kita berharap dengan usaha-usaha sebegini dan pembaharuan dari segi matrikulasi yang mana sejak tahun lepas mereka yang dapat 10A semua automatik masuk matrikulasi. Tak kira anak India, anak Melayu, anak Cina sama. Ini pembaharuan juga. Kita berharap dengan pembaharuan dari segi pendidikan ini, kita boleh memberikan keyakinan semula kepada rakan-rakan kita untuk kekal bersemangat, untuk kekal bekerja, untuk kekal bersama-sama dengan kerajaan dalam satu pasukan untuk mengangkat prestasi dan juga martabat pendidikan di negara kita. Dengan itu sekali lagi saya berterima kasih kepada rakan saya Saudara Saudara Manogaran. Saya ingat sebelum ini beliau semak tarik saya sebelum beliau nak tetapkan tarik dengan komiti dia. Mula-mula dia fix, saya masih ingat 27 hari bulan September. Itu hari jika saya datang, saya banyak takut tahu kenapa. Tadi Saudara Manogaran ada kata dia seorang peguam, dia nampak ramai orang cerai tau. Jika saya datang pada 27 hari bulan September, hari itu hari jadi bini saya tahu. Saya hari-hari pun sudah tak ada balik rumah dah. Hari ini hari Sabtu pun saya turun sini dah. Esok pun ada di KL, Isnin pun ada di KL. Jika 27 September hari birthday dia, saya kena datang ke Temple Foundation. Nanti esok hari saya kena jumpa Manogaran untuk tengok dan dapatkan nasihat guaman saudara. Kesian saya. So terima kasih kerana menetapkan hari ini sebagai hari yang mulia bagi kita berjumpa. Dan seperti yang saya cadangkan kepada Saudara Mano tadi, kita patut duduk sekali lagi untuk bincang secara rasmi, secara formal. Kita saling kenal mengenali antara satu sama lain. Kita update case-case ataupun kerja-kerja yang kita sedang lakukan. Dan rakan-rakan pun boleh bawa isu-isu rakan-rakan kepada kita. Dan dengan ini sekali lagi, terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada semua. Dan saya sempat 8 ke 9 hari lagi rakan-rakan akan menyambut hari Deepawali. Saya ucapkan Deepawali now, wow to go. Selamat menyambut Deepawali kepada semua. Thank you very much. Nandri Manakam. Sisi Raja. Thank you so much, sir, for the reassurance. And we are definitely stronger together. We now would like to invite our guest of honor together with the president of our foundation to present a token of appreciation to our platinum VIP sponsor, My Skill Foundation. We'd like to call Mr. Pashupati on stage for the generosity that he has given from day one of setting up this foundation. Ladies and gentlemen, Mr. Pashupati from My Skills Foundation. Thank you so much for your generosity, Mr. Pashupati. Thank you so much, YB. I'm glad that you love the fruits. Thank you so much, YB. Now it's time to relax, calm, enjoy the music and have the dinner. Ladies and gentlemen, dinner is now being served, accompanied by some soulful live music to lift everybody's mood. Ladies and gentlemen, the dinner will be served by Golden Food Caterers. Please enjoy your meal.
Ladies and gentlemen, Hans Note Band is going to let us indulge in a beautiful music. We have Mr. Kiran on sitar and Mr. Selvendra on Tazhal.
Thank you.
Thank you so much. Your hands not bad. Ladies and gentlemen, give them another round of applause. So we have Mr. Kiran on sitar and Mr. Salvendra on tabla. Up next, we will be sharing more about our Tamil Foundation's ongoing and upcoming projects, initiatives that claim empowerment towards our society, our younger generation through education, culture and social service. We now would like to call upon the chairman for this fundraising evening to stage. அனைவருக்கும் மீண்டும் வணக்கம். How's the food? Hope everything was okay, nice, sweet, tasty. So anyway, I'm back. So there's a very huge crowd here. So now we just proceed with our presentation. So that is quite hard to stop. Celebrity photo session. Yeah. Right. So ladies and gentlemen, we just want to present what Tamil Foundation has done and what we intend to do and what is our 5-year plan with the donation that we are pledged to you and we have received from you. Okay, so for the love of community, we have formed Tamil Foundation in 14th of February 2003. So, like I told earlier in my speech, everybody was busy confessing love, impressing girlfriend, boyfriend. So our love of life was Tamil Foundation. Actually, the founding members are some of them are here. Of course, Mr. Mano was the founding president, and we have committee members. Those time was Mr. Suryan, Mr. Raghavan, Mr. Ilanjalian, Ms. Usha, and many of them are here. So those are the people. That year they didn't celebrate Valentine's Day. They were busy with ROS submissions and all. Okay, so as you know, we are a non-profit organization, and what we focus more is, as per what we have listed here, our main focus is to accept Tamil language as a promoted language within our education system. We would like to strengthen the Tamil education and Tamil language within our system. Like why we said just now, our mother tongue education is secure for now. So we hope that it will remain the same, and always the government will support mother language and mother tongue education in our country. And next is we like to reaffirm and strengthen schools in national education system. So Tamil schools have to compete with Chinese schools, have to compete with Malay schools, have to compete with international schools. We have been doing quite well in terms of science and mathematics. I think our friends from ASTI here will agree. So we are doing quite well in science and mathematics compared to other schools, but we can do much more better. So this is why we are doing this program to strengthen STEM education in Tamil schools. And like our president shared, our vision is to focus more on science and technology hereafter. And we would like to increase communities' involvement and to take ownership to the surrounding Tamil schools. So which means the community resides surrounding Tamil schools will support the Tamil schools. That is our intention.
And we have listed our stakeholders, where we have categorized the stakeholders within the school, which is student, teachers and school management, and outer circle, which is parents and parents association. Then on the infrastructure, where the school sits, is school board of governance. So the ideation journey, so how we came up with these all activities, how we pull off these activities. So we identify the gaps. So the gaps from the stakeholders, how we can make them more efficient, how we can make them more empowered. So these are the 4 areas that we have idea that time to do more projects. So one is on student empowerment and cultural enrichment. Second, on capacity building workshops for parents and teachers. Third will be school leadership and governance training. And fourth will be on research and advocacy on Tamil education policy. So these were the 4 areas that we explored and we came up with our programs and so on. So our program for the stakeholders has been categorized, and this is our main core project. So as you can see, total empowerment camp, empowering students, parents assuring students success, or impact we call it in a Malay name. So this is on more to empowerment of parents. And third one, C here is school board governance empowerment. So where we have formed about more than 400 over LPS, so which is school board governance in Malaysia, where these LPS themselves formed a state association, and overall all the state association formed a national LPS. The particular national LPS is the body that has been communicating with KPM. That's why we mentioned earlier. So those communication, any infrastructure problem within Tamil schools ecosystem will be highlighted by this national LPS to KPM. And of course, this always been supported by Tamil Foundation from behind. And of course, we are international. As I said, we are national organization. We are not just Tamil based or Tamil community or Indian community based NGO. We are a national NGO where we work together with our other grassroots NGOs like IKRAM, LLG, Dongzong, Xiaozong, GBM and so on. And next is, we always been a firm believer of that when we train a leadership, they become more efficient, then Tamil schools become more efficient. So that's where we have formed the Center of Leadership and Management for Tamil Schools. And also we have Tamil Mori Kapagam, which is Tamil Language Standardization Council, which plays similar role of Dewan, Basa and Pustaka. So this is a little bit on Total Empowerment Camp. So you must be wondering what camp we are talking about. So this is a 21 days camp which is organized for B40 students. After they finish their standard 6, we select them based on their performance in BM and BI. So which is Bahasa Melayu and English. So where if they obtain C and below, and if they are from B40 category, we absorb them, then we enroll them in this camp. So this camp will be conducted in 21 days. So which means in a Tamil school, which what we call a center, the center will operate 24/7 during these 21 days. So what will happen is, if I say in Tamil, நீந்த தெரியாதன போயிட்டு கடல்ல போட்டு நீந்தி எப்படியாச்சும் கரைக்கு வாடான்னு சொல்ற மாதிரி. So he may be not good in talking English or BM, but actually it's not about the language, it's all about the confidence. When he have or she have the confidence, then all the language can come, even Japanese, Spanish, whatever you name it. When you have the confidence, everything will come. So that's the sole purpose of this camp. 21 days, you put them in an environment, you can't speak Tamil, you have to converse in BM and BI. And the last day, they will come up in the stage and they will talk like this. But you can't expect a British English or a very poetic BM. So it's like confidence, the ability to talk in front of everybody. So why this is so helpful? Because when they go to secondary school, they will meet Malay teachers, Chinese teachers, Malay friends and Chinese friends. So if they have the confidence, they can at least talk in English or BM. So they will become friends. So they won't get isolated. If they don't understand any subject, they'll easily go try to approach the teacher to ask for more explanation.
So they won't, feel very inferior, and after that sit in the last bench. Then the next month they will sit outside the classroom. Then another month they will be, loitering out of the school. So this is where we foresee the problem starts. So that's why total empowerment camp is very, very important. So how we evaluate? We evaluate with an exam first, of course. We evaluate the proficiency in the subject. So we have post and pre-test. So this is how the graph is developed. So their scoring will be evaluated as such. And this program costs about 250,000 to conduct. So each center that we are doing this project, the main cost falls under the category of food. If we can see, to feed them 5 meals a day at least, all very energetic people, all these boys and young girls are very energetic. So somehow this all is very, not like a sitting in a classroom activity, it's very impromptu. We do like a Montessori kind of setting, we give group activities, so they become very, very active. So when become very active, the food consumption we have to take care for the 5 meals. So that's why the cost is very high here. And next one, what we are going to share here is parents assuring student success story. So this is mainly focusing on parents, Tamil schools parents. So why this is very important? Because in a very, 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 very busy world, parents have very less time to teach, to look after the kids. And of course, being B40, they maybe have to juggle between 2 or 3 jobs to earn more. So who is going to guide the kids? We can't solely depend on schools and teachers. We cannot put the whole burden on them, on the system. So what we have to do is, we have to empower the parents. We have a 10-week modules, 10-week module course, which we teach them how to, for example, let's say they have a few rooms, everything cluttered, but there's no proper space for them to study. So ரொம்ப இருட்டா இருக்கும், படிக்க முடியாது, மேத்ஸ் எங்க வைக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி அதெல்லாம் அடுக்கணும், என்ன மாதிரி செட்டிங்கில் வைக்கணும், என்ன மாதிரி என்வாயர்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமில் கற்றுக் கொடுப்போம். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து இதை செஞ்சிடறாங்க. ஓகே, தென் அது முடிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா we have special training, we have JV with AKPK. So parents வந்து any type of financial problem or any problem they are facing in terms of managing their finance, AKPK will come in. So this is how we do 10-week course. We empower them, we teach them, we guide them. Because the sole purpose of this project is to train the parents to become co-educators. Co-educators as partners, not only observers. வீட்டிலேருந்து பாடம் செஞ்சியா, எங்கள் புக்கு தர அப்படி அந்த மாதிரி பார்க்காம என்ன செஞ்ச, என்ன கற்றுக்கிட்ட, what is the point, what is the purpose that you learned today, so what is the outcome. Let them teach you, you ask them more questions, you guide them. So you become a co-educator, you become a partner to them. So this is our main purpose. And ladies and gentlemen, until now this program is a major hit in Malaysia. நம்ம 22,000 பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்ன வரைக்கும் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம், இனிமேலும் ட்ரெயின் பண்ணுவோம். Every year we plan to do 1,500 parents under this impact program. And of course this cost, so the cost to train 1,500 parents is about 250,000. So this is a model that we took from US. So the underprivileged there, how they transform, especially African American community there, they were suffering. So this model is adopted from there. So not much tweaking needed because lebih kurang number situation அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. So அதனால we can utilize this model. So easily parents வந்து நம்ம train பண்ணி we make them how, after the program finish, அவங்களை யூனிவர்சிட்டி கூட்டு போயிட்டு யூனிவர்சிட்டியில் எப்படி கிராஜுவேட் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ நம்ம கொடுப்போம். ஸோ B40 ஃபேமிலி, அவங்க மேபி ஃபாதர் வந்து லோரி ஓட்டுவாங்க, இல்லை வேற ஏதாச்சும் டே ஜாப் செய்வாங்க. அவங்க யூனிவர்சிட்டி பக்கத்து கூட எட்டி பார்த்துக்க மாட்டாங்க. ஆனால் யூனிவர்சிட்டி ஹாலில் போயிட்டு அவங்க அந்த ரோப் போட்டு அவங்க ஸ்க்ரோல் வாங்கும் போது அந்த ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஹவு தே would feel. And if the kids they saw this, how they would have feel.
definitely it will create everlasting impact on the kids. So this is why we do it. This is purely 100 or 200% empowering of parents. This is impact. And next one. And we have, as I told you, we have Town Foundation played an instrumental role in forming this school board of governance. So this is under Malaysian Act. So this is something that we must have to ensure the land that the Tamil school states belongs to the school. So a group of trustees will be appointed and they will be the guardian of the land. So this is to ensure that one day the land won't be transformed into a petrol station or a developing high-rise building project or something like that. And also, in order to obtain government grants, you must have a very legalized body to do that. So LPS is one of the legalized body. So how much government wants to give you, they will directly can give it to you. So this is very important. And ladies and gentlemen, LPS has gone through very, very far since the project has started. It's more than 400 schools now with LPS. They have state level association, they have national level association, and the national level association is very empowered. They can sit and directly discuss with education minister or deputy education minister. This is kind of empowerment that Tamil Foundation would like to see in all of us. So this is one of the key projects that Tamil Foundation did. Then of course, we Tamil people are very, very proud. We Indian people were very, very proud in our language that we use. So the mother tongue is very, very important. So those days we were celebrating International Mother Tongue Day alone. So it's quite boring. Every time MGR song, Rajini song, so that's all only. The whole same song. So we decided, okay, hey, let's see. Let's JV with grassroots NGOs from other races. So let's JV with them, and we do this International Mother Language Day program. So now every year all the grassroots NGOs take turn and they do this program. So this, as I mentioned in my speech, this propelled Tamil Foundation from being a normal Indian-based NGO to be a national NGO. So this is very important, where we have to portray ourselves that we are same people. I mean, of course we are Indian, Chinese, Malay, but of course at the end of the day we all Malaysian. So we have to always go through the mainstream. So that's why this project is very, very important for Tamil Foundation. Okay, ladies and gentlemen, this is the first time everybody is going to see in a Tamil Foundation event. So what we are going to present here is we are very focused and we are crystal clear in our direction. So within next 5 years, our focus will be only this and this only. Why? Because we have solid programs, we don't want to deviate, and we have solid donors who believe in us and believe in this program. So that's why we are showing you the sustainability path. So for the first year, next year 2026, we are proud that we are going to launch our endowment fund. So which means every NGOs in Malaysia should have this, because this is for the rainy days. And one day if government decides, so you know the story of Mitra, I don't need to elaborate further. So we are already facing that particular issue. This endowment fund is very important for us to sustain in next coming few years or few decades probably. So this is very important. And this, ladies and gentlemen, will be launched somewhere in the first quarter of next year. So we'll be in touch with you. So of course, that's another round of donation that you need to prepare. So probably it will be after Pongal, not like before Diwali now. So you still have a little bit time. So maybe monthly you can allocate some money for Tamil Foundation for our endowment fund here. And of course we are going to train 1,500 impact parents. This is for sure. We have roadmap plan, we have trainers, we have all the resources. This is the minimum number that we can achieve. So these 1,500 parents will be achieved in 2026. And of course our another highlight program, which is TEC, we will train 300 students under TEC participants. And the following year, of course, is going to be similar. We like to increase the capacity of our endowment fund. It will be increased, and the trainers, the training of impact parents and TEC will be 1,500 and another 300.
Then 2028, ladies and gentlemen, 2028. I've been very frequently telling that our foundation was formed in year 2003. So you do the maths. There's a magic number coming up, which is number 25. Number 25. I heard my girls here, the team of Town Foundation Girls. It's a silver jubilee, it seems. So looks like we have another silver jubilee coming ahead in 2 years' time for Tamil Foundation. So this will be a very, very significant event. So we'll be doing a lot of road shows. We'll be promoting more about our events, and we are trying to touch more impact parents. So this is where we are trying to increase our impact parents from 1,005 to 1,008. And after that, we are increasing our TEC students to 400. And the following year, 2029, we are going to do the same training of 1,800 impact parents and 400 TEC participants. And last but not least, under the 5-year roadmap, what we are going to do is we are going to touch 2,000 impact parents and empower another 500 TEC students. So ladies and gentlemen, this is our vision. We are very clear, we are portraying here. So this will be done by this committee, and we will ensure that the upcoming committee in next another 2 years, they will follow suit. Because this is continuity, and this is our commitment to our donors here. We commit, we assure, because you believe in us, we deliver. So thank you very much. Next slide. Thank you very much. So I'm the one beside Mr. Mano. Alright, thank you guys. Thank you for your wonderful time, and happy Diwali to you all. Ladies and gentlemen, as we draw this beautiful evening to a close, I would now like to invite Mr. T. Kuganeshwaran to deliver a vote of thanks. And just to let you know, he is the Secretary of Tamil Foundation. Ladies and gentlemen, Mr. T. Kuganeshwaran for you. நான் தோன்றும் முன்னே தோன்றி என்னோடு வாழ்ந்து நான் மடிந்த பின்னம் வாழும் தமிழுக்கும் தமிழ் பள்ளிகளுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைத்து சிறப்பு பிரமுகர்களும் மற்றும் நன்கொடையாளர்களும் நன்னெஞ்சர்களும் உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் அறவாரியத்தின் சார்பில் இருகரம் கூப்பி நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நாளில் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான நாள். நம்ம தமிழ் பள்ளிகளுக்காக ஒருங்கிருந்திருக்கோம். இங்கே தமிழ் மொழி குறைவாக இருக்குன்னு சொல்லி சில பேர் குறைபட்டுக்கிட்டாங்க. தமிழ் நம்ம என்றைக்குமே அது விட்டு கொடுத்ததில்லை. தமிழ் அறவாரியத்தின் கீழ் தமிழ் மொழி காப்பகமும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே இங்கே வருகை புரிந்த அனைவருக்கும் எங்களின் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். குறைகள் இருப்பின் எங்களை பொறுத்தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். சில வேளைகளில் இங்கே சற்று முன்பு படக்காட்சிகள்லாம் ஆங்கில மொழியில் இருந்தது. அது ஃபண்டர்ஸ் மற்றும் டோனர்ஸ்க்கு விளக்கம் அளிப்பதற்காகவே என்றென்றும் தமிழ் பள்ளியும் தமிழ் மொழியும் எங்களுடைய அரண் என்று சொல்லிக்கொண்டு அதை என்றும் காப்போம். நான் தமிழ் பள்ளியில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன், தமிழ் பள்ளி ஆசிரியர். எனவே என்னுடைய கடப்பாடு கட்டாயமாக இந்த தமிழ் பள்ளியும் தமிழுக்காகவும் நாங்கள் அரும்பாடுபடுவோம். நீங்கள் அனைவரும் கொடுத்த இந்த நன்கொடையை கண்டிப்பாக தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காக நாங்கள் செய்வோம் என்று கூறி அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் இருகரம் கூப்பி நன்றிகள். நன்றி.
Ladies and gentlemen, on behalf of Tamil Foundation Malaysia, Malaysia Tamil Aravarium, we would like to thank each and every one of you, our guest of honor, our VIP sponsors, and also sponsors who did not come here, and also those who have specifically mentioned not to tell their names. So we're going to call them the secret sponsors or the Santa sponsors. Ladies and gentlemen, thank you so much for your kind contribution. We'd also like to thank our performers and the volunteers for being part of this entire journey, and we look forward to meeting you in our next annual fundraising dinner. Ladies and gentlemen, Vanakkam, good night and take care.
நீ வருவேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படியே இரு